Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele hii leo ni kwamba mahakama ya Busia imeamuru mwakilishi wadi wa Bunyala Magharibi, kaunti ndogo ya Bunyala, kaunti ya Busia, Benz Okonya Mapale aliyeshtakiwa hapo jana kwa tuhuma za kumnajisi mwanafunzi wa kidato cha kwanza amezuiliwa kwa siku 9 ili kuruhusu taasisi ya kuwalinda mashahidi iwaweke mashahidi wa kesi hiyo mahala salama. Hakimu mkuu wa mahakama hiyo Edna Nyaloti pia ameamuru mwakilishi wadi huyo kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 na mdhamini wa kiasi sawa na hicho baada ya kumaliza siku 9 kizuizini, kesi hiyo ikiratibiwa kuanza kusikizwa tarehe 16 mwezi ujao. The accused person shall be detained for 9 days to enable the Witness Protection Agency carry out risk assessment and make logistical arrangements to ensure protective accommodation for the victims and witnesses. The court notes that the Witness Protection Agency must secure a secure accommodation, and this requires procurement and financial resources. However, the court also notes that the Witness Protection Agency is an agency that is mandated under the Witness Protection Act to protect witnesses, and therefore the court directs that the Witness Protection ensures that the placing of the witnesses in protective custody is fast-tracked. The accused person will be admitted to a conditional bond of 2 million with one short of a similar amount, and the bond will be on the 9th of October. The OCS Bunyala to ensure that the victim and witnesses are secure until the Witness Protection Agency takes the witnesses into protective custody. The accused should not intimidate or threaten witnesses, and the file will be kept under the lock and key in a safe custody. The case will be heard on the 16th of October 2023, and this is the ruling of the court. Mtazamaji, kwingineko, aliyekuwa mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai amependekeza maeneo bunge nchini na kaunti kupunguzwa, akisema kuwa kuna viongozi wengi sana ambao tayari wamekuwa mzigo kwa Kenya. Katika mapendekezo yake, Muigai amependekeza kaunti kupunguzwa hadi 14 kwa kuunganisha baadhi za kaunti kufutilia mbali kwa hazina ya CDF, hata hivyo, na fedha za usimamizi wa kaunti zinazotolewa kwa seneti. Muigai pia ameunga mkono kwa kuundwa kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani ambayo itafanya kazi bungeni. Muigai alizungumza hayo mbele ya kamati ya mazungumzo ya maridhiano ya amani yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas leo. If we are to reopen this constitution, one of the issues we can usefully reopen is the reduction of counties. Bring more counties together and let them work together and mobilize resources together and share together. So I'm not a great fan of increasing counties or indeed of increasing constituencies. And this may bring me then to another issue which I was supposed to take later. This issue of the gender rule, we call it the gender rule, but essentially, really, it is the women empowerment rule. I struggled with it when I was the Attorney of the Republic, and we came to grief. For as many bills as we worked on, we came to grief. And I want to be very, very honest with you. First, there is a feeling among many Kenyans and that we have not done enough to justify this. Our social education around this has not been successful, and we need to do some more civic education around why empowering women has the effect of empowering the whole community in the long run, or let's say in the medium term. What would be my solution about this? Of all the ones we have tried, I think only one can succeed, and that is to
to abolish the woman seat, to abolish the seat of the woman representative completely, and then to create 2 seats in every constituency, one for a woman and one for a man. Na mkwine kwa mtazamaji, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati huru ya uchaguzi na mipaka EBC Wafula Chebukati, makamu wake wa zamani Juliana Cherera na makamishna 5 waliratibiwa kufika mbele ya kamati ya kitaifa ya majadiliano siku ya Alhamisi. Chebukati, Cherera na makamishna Abdi Gulie, Boya Molo, Francis Wanderi na Irene Masiti pamoja na Justice Nyang'aya walitoa mawasilisho ya mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na pande mbili kati ya chama tawala cha Kenya Kwanza na chama cha upinzani Azimio la Umoja, kutathmini hali hiyo kwenye afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, baraza la magavana, tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano, baraza la habari la Kenya na Amnesty International pia vimepangwa kufika mbele ya kamati hiyo. Issues which you think the structure of the commission needs to be addressed, and unfortunately enough, the Supreme Court did address itself and said that there needs to be the corporate governance within the commission need to be addressed. What we are proposing is that, 1, we would like to request or to consider that we use the Ghanaian model of the commission, whereby we are suggesting the chairman of the commission with 2 deputies becomes the accounting officer. They are full-time commissions. We are suggesting that the commission be led by the chairman and the commissioners who are full-time and accountable. So the accounting officer of the IBC should be the chairman of IBC. The distinction must be made where the law or the constitution provides the mandatory function of the commission. For instance, under Article 138, the commissioners have direct role in the verification, declaration of presidential. Articles 86 and 138 by legislating mandatory electronic transmission which mirrors and has the same effect as the physically transmitted results declaration forms through the physical tabulation chain. And this is the reason why the country spent millions of money to secure an electronic voter system. Na mkwineko wa taifa la Kenya limejiunga na mataifa kote ulimwenguni kuadhimisha siku ya uhuru wa kupata taarifa, ambapo wito umetolewa kwa serikali kupunguza ada na tozo za mitandao ili kurahisisha huduma hizo kwa Wakenya. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri Eliud Owalo amesema kuwa lazima gharama ya mtandao nchini ipunguzwe, huku akitaja kuwepo kwa mitandao kote nchini kurahisisha huduma hizo zote za mitandaoni ili kupata taarifa kote nchini. That we remain alive to that, and we will ensure that members of the public have got the access to information as is stipulated in our 2010 constitutional dispensation. It is a day, ladies and gentlemen, when we in government rededicate ourselves to the core values of transparency and accountability to the public. Access to information is a critical success factor in good governance. Information is a fundamental right. It is a fundamental human right. But apart from that, self-expression is a right. Accessing information is a right. And that is what informs the actions that human beings take, the decisions that they make, and the choices that they make in everyday life. It is very important for members of the public and for the media to be able to access information, because by way of accessing information, then you are able to hold people to account, to check performance, to hold people who are in authority to the law. Na mkwineko, katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Daktari Raymond Amolo ameelezea kuwa serikali imeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha imekabiliana na ugaidi humo nchini. Akizungumza na wanahabari mjini Malindi baada ya pamoja na vitengo mbalimbali vya usalama
Wamola amesema kuwa wadau wengine ikiwemo wananchi wana sababu ya kuona kwamba wamefanikisha juhudi za kudhibiti ugaidi nchini. Akiandamana na naibu inspekta mkuu wa polisi nchini Douglas Kwanja amesema kuwa jamii ama wananchi lazima wahusishwe katika vita dhidi ya ugaidi, maana jamii na maafisa usalama ndio huathirika zaidi. So kuna mikakati mingi tumeweka kushughulikia hiyo swala ya ugaidi. Ya kwanza ni kuinvolve ama kuwasiliana na watu wote katika mirengo tofauti za serikali na wananchi wenyewe pamoja na viongozi, ili iwe jambo tunashughulikia kwa kila sehemu, sana sana sehemu ya Pwani na Northeastern. Na katika hiyo mpango tunajaribu kuegemea mambo ya community policing, community engagement, juu wenyeji ndio pata tabu zaidi ya kila mtu. Issues affecting them on matter of security are taken care of by these commanders who are here. As I said, we have got all the divisional commanders, the SIP commanders, the DCI commanders. So it's a whole component of the entire NPS. Na mkwineko, mamlaka ya Nanyuki imenasa kemikali ya ethanol yenye dhamana ya shilingi 500,000 huko Burguret, Kieni Mashariki, kaunti ya Nyeri, ambayo inaaminika kutumika kuandaa pombe haramu. Naibu kamishna wa kaunti ya Laikipia Mashariki Patrick Moli akizungumza katika kituo cha polisi cha Nanyuki alisema kuwa walifanya msako mkali kwa njia ya taarifa ya vyombo husika. Mamlaka hata hivyo haikufaulu kumkamata mshukiwa ambaye tangu wakati huo wameanzisha msako mkali kumsaka. Muli alisema kuwa walikamata takriban galoni 7 za kemikali ya ethanol ambayo walikadiria kuwa ni galoni moja ilikuwa na dhamani ya shilingi 77,000 ya pesa za mtaani. Msimamizi huyo alisema kuwa watengenezaji wa pombe walikuwa wamebuni njia zingine za kuandaa pombe hiyo kama vile kemikali za ethanol ambayo ilikuwa rahisi na haraka kutayarisha. But tip off from members of the public, tukaweza kuenda area inaitwa Bagwells, inaitwa Toll pande ya Nyeri, na tunaweza kunaza mitungi 7 ethanol ambayo inatumika kwa kutengeneza pombe. Na hii ajabu ni ya kwamba hii pombe inatengenezwa kwa urahisi, na mtungi mmoja ya ethanol inaweza kuwekwa kuchanganywa na maji ya drum ya lita 220 to 20 liters. Ukifanya mahesabu fupi sana utapata mtungi mmoja indazaa 77,000. Sema ya kwamba kwa wananchi na wakaji wetu hii pombe iko na madhara mingi sana. Hii ni ethanol, haina kipimo. Watu wanachanganya vile wanaona, na ni rahisi sana kujua mtu amekunywa hii pombe ambayo imemixiwa na ethanol, kwa sababu huwa inabadilisha sura. Unapata wengine wanafura uso. Kwa hivyo ningetaka kutoa wito kwa wananchi wetu, tujihadhari na ile pombe tunakunywa, na tukipata watu kama hawa, maana tunaambiwa hii ethanol inatoka pande ya Nakuru, ni vizuri tubashe maafisa wetu habari. Hiyo mama mzazi ni kama yeye ndio alikuwa anataka kukataa, anajua mahali bangi iko na hataki maafisa waingie hapo. Kwa hivyo ningetaka kutoa wito kwa wazazi wetu, at least tupatieni nafasi tufanye kazi. Kama ni kurefikisha vijana waweze kurefikishwa na ile njia inafaa. Na kwingine, kwa mtazamaji, familia moja huko kwenye kijiji cha Nyatechi, kaunti ya Migori, inalia haki kwa jamaa yao anayedaiwa kuuawa na ndugu wa kambo kutokana na mzozo wa umiliki wa shamba la ekari 26. John Mwita ambalo ni jina lake alishambuliwa na kuuawa jana usiku kwake nyumbani, huku familia hiyo
ikiongozwa na mkewe na watoto wake imesema marehemu aliripoti kesi dhidi ya mzozo huo wa ardhi na kutofautiana na nduguze, akitaja kuwa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na maafisa wa polisi. Familia yake imesema inahofia usalama wao, wakitaka haki itendeke na kupewa usalama. Wakati mume wangu alienda karipoti polisi, hakuna mtu wa kuchukua, polisi hakuchukua hatua yoyote mpaka saa hizi, mpaka wakati wa kuao. Na tukiachana na hayo, idara ya mahakama nchini inashuhudia upungufu wa majaji kwa 50%, huku wakinuia kufungua mahakama zaidi katika kila eneo bunge nchini ili kusikiliza kesi kwa wakati unaofaa na kuhakikisha wanapata haki. Wakizungumza mjini Kakamega baada ya kikao na maafisa wa idara ya mahakama na mawakili kabla ya kuzuru katika afisi ya gavana Kakamega Fernandes Barasa, kamishna wa tume ya mahakama Jaji Evelyn Alwande na Asa Kruto wamesema kuna haja ya kuajiri maafisa zaidi katika idara hiyo ili kuwahudumia wananchi kwa ufanisi. Aidha, wamesema kuwa watahakikisha wanawake wamewekwa na wanaweka mahakama mashinani kupunguza mzigo wa Wakenya kusafiri mwendo mrefu kutafuta haki kwenye mahakama. Na gavana wa Kakamega Fernandes Barasa akisifu mpango huo wa kuongeza mahakama, akiahidi kutoa ardhi kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hizo. Baliana tutashughulika kutafuta shamba kwa counties, kwa sub counties zote ili judiciary iweze kuleta courts kwa kila sub county. Tunajua sub county ya Likuyani wamekuwa wakitembea muda mrefu sana ama kilometers nyingi wakitafuta haki, na kwa sababu ni jambo ambalo tumelitilia mkazo, tumekubaliana na commissioners wetu hapa wakiongozwa na Commissioner Evelyn kutoka JSC ya kwamba gatuzi la Kakamega litatafuta shamba kila sub county ili tuweze kuleta courts pale. Jambo lingine ambalo pia tumekubaliana ni ya kwamba staffing ambayo imekuwa ni changamoto kubwa katika court zetu watashughulikia pakubwa, na pia gatuzi letu la Kakamega tumekubaliana tunaenda kujenga zile inaitwa county courts kule Northern Region na pia kule Southern, ili wananchi wakikuja na malalamishi ama shida zozote ambazo zinahusu counties wataweza kupata haki. Away from Lugari and Luguyan, and that is really not fair. Some of them overstay, some of them will end up being locked more than the period that the constitution provides, and we need more judicial officers and we need more facilities, and we urge both the members of parliament and also the national government and everyone else to consider the judiciary for purposes of resourcing. Na mtazamaji, kwingineko, serikali imetangaza mipango ya kuzindua usajili wa vitambulisho vinavyopendekezwa kuwa maisha card Jumatatu, ambayo ni wiki ijayo katika kaunti ya Nakuru. Akizungumza katika kufungua kinywa cha vyombo vya habari Alhamisi, katibu mkuu wa idara ya uhamiaji na huduma wa raia Julius Bitoko alibainisha kuwa pendekezo hilo si geni kabisa, bali ni uboreshaji wa majaribio ya awali. Julius Bitoko ambaye alikuwa akizungumza katika kongamano la ushiriki wa umma huko Kayole pia Nairobi, alisema zoezi hilo linaloendelea kote nchini chini ya usimamizi wa maafisa wa kitaifa na utawala wa serikali linalenga kupata maoni ya umma kuhusu mpango huo wa maisha card. The reason why we are here this afternoon is because we have had a very long day of engaging the public on the proposed Maisha number, Maisha card, digital ID and national population database. So I am happy to report that we had a very good reception from the members of the public who have accepted to support the government in the rollout of Maisha number. So I'm happy to report that there are similar meetings around the country. We have meetings in every county, in every sub-county. So we have about 500 meetings around the country on public participation on Maisha number. We believe that we have a product that is going to help the country, that is going to be a secure document. It's going to be a document that will help our people enjoy services in a more convenient way.
Kwa wallet yangu mimi niko na driver's license iko pale, niko na ID pale. It's time we synchronize all these documents. So Bishop, I support it, and I say that it is important that we are registered and be given new registration cards. We are tired of carrying cards in our pockets. Na kwingineko, washikadau katika sekta ya elimu eneo bunge la Gucha kaunti ya Kisii wametoa wito wa kutimiza kwa mapendekezo ya mtaala wa CBC yakiwemo maabara na vifaa vyake pamoja na madarasa ambayo wanadai kutotekelezwa na serikali. Hata hivyo, wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Bugetenga Samuel Machuki, washikadau hao wamedai kuwa serikali ya kitaifa haijaonyesha jitihada ya kuboresha sekta ya elimu katika kaunti hiyo. Hata hivyo, wakitaja uhaba wa walimu pia kuwa chanzo kuu. Our government seems to be a bit reluctant in emphasizing the preschool education. That is the pre-unit, the nursery school we call it, the PP1, PP2. Those ones I would propose that something should be done to employ qualified teachers and enough for each and every school, because that's the beginning of knowledge. If you don't give them the background and then later on you are trying to push the student at the board level, it may be a bit difficult to achieve whatever you wanted to achieve. I think the main problem which we are having, saying is good, but the whole idea, it is about implementation. If it will be implemented, that one will assist each and every student will get an opportunity to run, to go to sources in terms of teachers, in terms of the technician, the laboratories. We also need some resources in terms of lab equipments and other resources that students will be able to carry out some demonstrations here and there. Na mtazamaji, tukisonga mbele, Wizara ya Biashara na Viwanda kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Narok imezindua rasmi bustani ya biashara huko Narok kwa kima cha nusu bilioni. Pale kaunti hiyo ilitoa milioni 250 sawia na serikali kuu. Akizungumza wakati wa hafla ya kuweka jiwe la ujenzi, Waziri Moses Kuria amesema kuwa hatua hiyo inanuia kuwapa wafanyabiashara soko la bidhaa na dhamani kubwa kwa wafanyabiashara hao kwa uuzaji katika mataifa ya ughaibuni. Viongozi wa kaunti hiyo ya Narok wakiongozwa na Gavana Lentutu wameunga mkono umuhimu wa bustani hiyo kwa utanufaisha wakazi wa eneo hilo na kukuza uchumi wa kaunti hiyo na taifa kwa ujumla. Huu mradi wa County Aggregation and Industrial Park ni mradi wa maana sana ambao ni ushirikiano wa kaunti ya Narok chini ya Gavana Lentutu pamoja na serikali ya Rais William Ruto ya kitaifa. Gavana Ntutu ametoa shilingi milioni 250. Rais William Ruto na serikali ya kitaifa tumetoa shilingi milioni 250. Yote ni nusu bilioni. Nusu bilioni ya kuhakikisha ya kwamba mazao yetu, jasho yetu hapa katika kaunti ya Narok inanufaidi nyinyi watu wa Narok. Kwa ya kwamba hii kaunti mnatoa lita milioni 100 ya maziwa. Lakini hiyo maziwa lazima tuongeze dhamana ambayo nyinyi mnaweka pesa. Kwetu tulikuwa kama nyinyi. Tulikuwa tunapata shilingi 20 na shilingi 30. Sasa huko tumetoka. Sisi kwetu ni shilingi 45 kwenda 50 kwenda juu. Sasa shilingi 30 tumewatia nyinyi watu wa Narok. Na sijui kama hiyo ni jambo mnafurahia. Serikali ya kaunti ya Kitui inatarajia kununua ardhi ya ekari 50 kwa ajili ya kuchimbwa kwa bwawa kubwa la kufaidisha wakazi wa wadi ya Tharaka Mwengi kaskazini, kaunti ya Kitui, Embu na Tharaka Nithi. Hata hivyo, ujumbe huu ulifikia katika wadi ya Tharaka kwa wakazi wa sehemu hiyo wanaotaka kuuza sehemu yao ya ardhi kwa bwawa hilo la mabilioni ya pesa ambalo litachimbwa kwenye kingo za mto Tana kwa manufaa ya maji na kutoa suluhu la ukosefu wa maji maeneo hayo. Ile advantage ambayo tunapata kutokana na hili ni kwamba kuna watu zaidi ya 2000 ambao watapiga kambi hapa,
na watu zaidi ya 2000 wakipiga kambi katika eneo letu la Kitui, inamaanisha itakuwa ni kitega uchumi kikubwa sana kwa watu wa eneo hili. Na kwa hivyo tunataka kutumia mbinu zote, tuweke miundo msingi kisawasawa, ndiposa tuhakikishe yule contractor ambaye anakuja atapata kwamba eneo hili letu la Kitui lina nafasi nzuri wao kuweza kuweka ile kambi kabla ya wao kuhamishwa. Kama ni fidia, walipo fidia kisawasawa. Kama ni vile vile masuala ya kuambiwa ati watahamishwa kutoka maeneo haya kwenda mengine, hiyo tulisema tulikataa, na kuna yale makataa ambayo yote tulisema, na tutahakikisha kwamba serikali itawafidia watu wetu kulingana na jinsi ambavyo inafaa. Kwingine kwa mtazamaji, tukivuka na habari zingine, ni kwamba watu wanaoishi na changamoto za kusikia na kuzungumza kaunti ya Kakamega wanalalamikia kutengwa katika huduma za afya, hasa upangaji katika sekta ya upangaji uzazi, wengine wao wakipata watoto wasioweza kukimu. Kulingana na mwenyekiti wao na ambaye ni Tuhuma, kuna umuhimu sana kwa serikali na jamii kuzingatia mahitaji ya watu wenye changamoto kama hizo, haswa katika masuala ya huduma za afya na upangaji uzazi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Esther Mbonya, muuguzi wa masuala hayo ya afya, uzazi na dhuluma ya jinsia eneo bunge la Lurambi, watoto wengi wanatumia njia za kupanga uzazi na hili linahatarisha maisha yao ya baadaye. Kuna hii njia ambayo inaitwa e-pill ambayo inapatikana kwa urahisi sana kwa chemist. Ni maajabu ni kwamba hata zimefika kwa kiosks, na wasichana wetu wameifanya kuwa kila Ijumaa wananunua. Naomba tuelewe kwamba e-pill inatakana itumike kama ni mara mingi sana 6 months apart, yani miezi 6 ipite ndio utumie tena. Kwa mwaka mara 2 peke yake. Unapoitumia ukirudia ni hormones. Na hormones hizo ni chembe kuongeza kwa zile ziko kwa mwili yako. Unabomoa mwili yako. Siku moja utatumia ndio ikusaidie usipate hiyo mimba ambayo unakinga, lakini wakati mwingine ukitaka hiyo mimba haitawahi patikana. Utaitwa tasa na haukuumbwa tasa. Ama kwa bahati mbaya na hiyo imefanyika na hata hatujawahi jua venye inafanyika, ipi limeua wasichana wengi sana. Kwa sababu unapotumia ukirudia utaonekana like mdhaifu, like uko na malaria ama uko na uma na tumbo kidogo tu na unakufa kwa sababu HIV and AIDS. When the deaf person come for testing and the person who is testing is a hearing person, how will the deaf assess that information when it's positive and negative? So that is a big challenge, and we want through there the open way where the deaf can access information in for better health services. That is my message for today. Thank you. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Sami Adika. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.